El cuerpo del guerrero quedó tendido sobre la mesa de banquete. Los ojos abiertos, la boca torcida, en un gesto que nadie supo si era sorpresa o burla. 10 cuchillos lo atravesaban. Pecho, vientre, cuello, brazos. La madera crujía bajo el peso del cadáver ensangrentado. Y frente a todos, con las manos temblando, estaba su esposa, Liv Gudrunsdóttir, con el rostro frío como una piedra. Nadie gritó, nadie corrió a detenerla. Todos entendieron que lo que habían presenciado no era un arrebato, sino el cumplimiento de un destino. Y esa noche, la aldea de Hrafnvik quedó marcada para siempre. La mujer que había compartido cama, Hios y hogras con su esposo, había decidido atravesarlo 10 veces con hierro. While muchos creían ver la cura en sus ojos, otros sabían que detrás había algo más. Años de odio, secretos guardados, heridas invisibles. El hombre muerto era Torvald Askelsson, guerrero reconocido, brutal en battle y temido en el salón comunal. Había navegado a Inglaterra, había saqueado aldeas, había vuelto con cofres de plata y colas de oro. Su nombre era orgullo y amenaza, pero esa gloria no lo salvó. En su propia casa, con sus propios cuchillos, Liv lo convirtió en leyenda manchada de sangre. Todo comenzó semanas antes de la matanza. En la aldea se respiraba tensión. Los inviernos eran cada vez más duros, las cosechas débiles. Los dioses parecían dar la espalda. Torvald, como jefe de expediciones, descargaba su frustración en golpes. Sus hombres lo soportaban porque trabajaban, pero en las noches la cerveza sacaba lo peor de él. Liv lo conoce mejor que nadie. Conoce la violencia en sus manos, el desprecio en su voz. Algunos vecinos escuchaban los gritos desde fuera de la casa. Otros veían los moretones en los brazos de Liv, los ojos bajos de sus hijos. Nadie intervenía. En el mundo de los vikingos, el hogar era territorio del hombre. Y meterse en ese círculo significaba invitar la desgracia. Pero Liv no era de las que aceptaban eternamente. Había crecido en una familia de navegantes, conoce el mar, sabía usar cuchillos para cortar carne y cuero. Guardaba silencio, pero su mente acumulaba cada golpe como una cuenta que tarde o temprano habría que saldar. La oportunidad llegó con un presagio. Una tarde, mientras preparaba pescado en el muelle, un cuervo se posó junto a ella. Y dejó caer un huso humano blanqueado por el mar. Liv lo recogió y lo guardó en su delantal. Lo interpretó como señal. El destino pedía sangre, y no cualquier sangre, sino la de Torvald. Y esa misma noche, al mirar a sus hijos dormidos, tomó la decisión. No esperaría que otra generación cargara el peso de ese hombre. No esperaría que la maldición de su violencia siguiera repitiéndose. La muerte sería la única salida, y ella misma la ejecutaría. Durante días preparó su plan. Nadie sospechaba. Cocinaba como siempre, limpiaba. Atendía a Torvald en los banquetes. Pero cada cuchillo que tocaba lo afilaba un poco más de lo necesario. Los guardaba en lugares estratégicos, bajo la cama, junto al hogar, incluso en el cinturón de su vestido. Torvald de lleno, seguía con sus excesos. Bebía hasta vomitar, burlaba de sus propios hombres, jactaba de conquistas en el land que quizá nunca existieron. En cada carcajada, le veía el filo de los cuchillos brillando en su mente. La atención llegó a un punto de quiebre en un banquete. El salón comunal estaba lleno, la cerveza corría. Los hombres cantaban. Torvald, borracho, arrastró a Liv hasta la mesa y la obligó a servir frente a todos. La humiliación fue pública. Algunos rieron incómodos, otros desviaron la mirada. Liv, con el rostro impasible, soportó. Pero en su interior, algo se rompió. Decidió que no esperaría más. La noche de ese banquete sería la última para Torvald.
La hoguera ardía fuerte. La música golpea con tambores. Torvald Askelsson en la cabeza, exigiendo carne y cerveza. Liv servio obedient, pero con la mirada fija. Espero el momento. Cuando el salón alcanzó el punto más alto de bullicio. Cuando los hombres estaban tan ebrios que apenas notaban lo que ocurría. Liv se acercó con el primer cuchillo escondido en la manga. Lo hundió en el hombro de Torvald. El grito del guerrero rompió la música. Torvald intentó levantarse, pero ella tenía el segundo cuchillo en la otra mano. Lo clavó en su costado. La fuerza de la mujer sorprendió a todos. No temblaba, no dudaba. Cada golpe era certero. Como si hubiera practicado en silencio durante años. El tercero fue al cuello. El cuarto al brazo. El quinto atravesó la mesa. El sexto, directo al corazón. El séptimo en el vientre. El octavo, en la espalda cuando Torvald cayó de rodillas. El noveno perforó su muslo. Y el décimo lo dejó clavado contra la madera, inmóvil, con la boca abierta y los ojos vidriosos. El salón se quedó en silencio. Nadie se movió. Nadie se atrevió a tocar a Liv. Ella soltó el último cuchillo, y respiró hondo. Su vestido estaba empapado en sangre, pero su rostro permanecía sereno, como si hubiera liberado un peso imposible de cargar. Algunos hombres miraban con horror, otros con un extraño respeto. Torvald había sido temido por todos, y nadie había osado enfrentarlo. Pero ahora estaba muerto por mano de su esposa, frente a toda la aldea. La humiliación era absoluta, pero también la justicia era innegable. Liv no pronunció palabra. Solo levantó las manos manchadas y caminó hacia la salida, atravesando a los guerreros que hacía parte como, la mujer lavar fuego en la piel. Afuera, el aire frío de la noche la recibió con silencio. El cuervo estaba posado en el techo, observando. Ella lo miró y supo que la cuenta había sido saldada. Pero la historia no terminaría ahí. El cadáver de Torvald ardía en la memoria de todos. Su muerte no sería vista solo como justicia, también como maldición. Y los cuchillos de Liv no solo habían cortado carne, habían abierto una herida que marcaría el destino de toda la aldea. El cadáver de Torvald estaba sobre la mesa cuando los hombres comenzaron a reaccionar. No fue de inmediato. Hubo un silencio espeso, como si el aire estuviera congelado. Nadie quería ser el primero en moverse. Liv había salido del salón, caminando despacio, con la serenidad de alguien que no espera nada de los vivos ni de los dioses. Los guerreros se miraban entre sí. Algunos temían que Torvald se levantara, que su espíritu regresara furioso para arrancarles la lengua por no defenderlo. Otros respiraban con alivio. El hombre que había sembrado miedo durante años yacía ahora con 10 cuchillos en su cuerpo, vencido no en batalla, sino en su propia casa. Algunos dicen que lo que habían visto era justicia. Otros murmuraban que era un mal presagio, una ofensa a Odin mismo. La imagen de un guerrero muerto a manos de su mujer no cabía en ninguna saga de gloria. Al amanecer, la aldea entera sabía lo ocurrido. Mujeres cuchicheaban en las chozas. Jóvenes cantaban la escena con los ojos muy abiertos. Los hijos de Torvald miraban a su madre con una mezcla de miedo y respeto. Ella no habló con nadie. Se sentó frente a la hoguera de su casa, con las manos todavía manchadas de sangre seca, y no apartó la mirada del fuego. El Consejo de Ancianos se reunió de urgencia. Un crimen así no podía pasar inadvertido. Si se interpretaba como asesinato, Liv debía ser condenada. Pero si se aceptaba como justicia, significaba aceptar que un guerrero podía ser ajusticiado dentro de su propio hogar. Las dos opciones eran peligrosas. El sacerdote de la aldea, Stanner, habló con dureza,
Un hombre muerto por mano de mujer rompe el orden de los dioses. Si dejamos que pase, las familias creen que pueden tomar justicia con sus propias manos. Los más viejos lo escuchaban en silencio. Sin embargo, otros recordaban las humiliaciones de Torvald, su violencia, la forma en que gobernaba con miedo más que con honor. Nadie lo defendió de corazón. Liv fue llevada al centro de la plaza. No estaba encadenada en ayuda, simplemente camino. Su mirada era fría, sin lágrimas ni súplicas. La gente se apartaba, pero no por desprecio, sino por un respeto extraño. Había en ella una fuerza que ya no parecía humana. Stan alzó la voz. Confiesa, mujer. ¿Fue la cura, venganza o mandato de los dioses? Liv no respondió. Se limitó a levantar las manos, mostrando las cicatrices recientes de sostener el hierro, y luego señaló hacia el salón comunal, donde el cadáver de Torvald todavía yacía clavado. Nadie insistió. Esa falta de palabras se sintió más fuerte que cualquier grito. La discusión se prolongó. Algunos querían sangre, exigían que Liv fuera sacrificada para calmar la ira de los dioses. Otros pedían desterrarla, condenarla a vagar sin techo en tribu. Pero una parte creciente de la aldea murmuraba lo mismo, que ella había hecho lo que todos sonaron y nunca se atreveron. El consejo no llegó a una conclusión. La balanza se inclinaba y se regresaba con cada argumento. Al final, dijeron que la decisión recaía en los dioses. Prepararon un juicio ritual. Liv sería llevada al bosque y dejada sola durante 3 noches. Si regresaba viva, significaba que los dioses la habían perdonado. Si no, la tierra misma se encargaría de cobrar justicia. Esa noche, Liv caminó hacia el bosque. No llevaba armas, solo un manto y una antorcha. Sus hijos la miraban en silencio desde la puerta. Nadie se atrevió a despedirse. El viento helado silbaba entre los árboles mientras ella desaparecía en la oscuridad. Los días siguientes, la aldea vivió en tensión. Los hombres reforzaban los portones, como es tomaron que el espíritu de Torvald regresara con un ejército de muertos. Las mujeres encendían hogueras extras frente a las casas, para mantener a raya a los fantasmas. Nadie dormía tranquilo. El segundo día, una bandada de cuervos sobrevoló la aldea, graznando con fuerza. Muchos lo interpretaron como señal. Los dioses observaban el juicio de Liv. El tercer día, en la madrugada, una tormenta sacudió el bosque. El cielo se iluminaba con rayos. Los terrenos parecían arrancar las montañas de su sitio. Los aldeanos esperaban lo peor, que al amanecer solo encontraran su cadáver entre raíces. Pero Liv regresó. Cruzó la empalizada al despuntar el sol, con el cabello empapado de lluvia, el rostro cubierto de lodo y sangre seca en las manos. No traía armas ni heridas visibles. Caminó despacio hasta la plaza, se detuvo frente a todos, y levantó un cuervo muerto que llevaba en la mano. Nadie se atrevió a preguntar qué había pasado en el bosque. El sacerdote Stan palideció. El cuervo era un mensajero de Odin, pero muerto en las manos de una mujer podía significar otra cosa, que los dioses lo habían entregado a ella un destino que nadie más comprendía. La aldea quedó dividida. Unos lo vieron como señal de que había vencido al juicio. Otros lo interpretaron como prueba de que estaba poseída, que no era humana sino un canal de fuerzas oscuras. Desde entonces, Liv se convirtió en una figura ambigua. Nadie se atrevía a expulsarla, pero tampoco nadie se atrevía a acercarse demasiado. Caminaba sola, trabajaba sola, dormía sola. Los niños la observaban con temor reverencial. Los hombres bajaban la mirada al cruzarse con ella. Era como si hubiera pasado de ser mujer a ser mito en cuestión de días. El cadáver de Torvald fue quemado con rapidez.
No hubo canciones. No hubo banquete funerario. Solo ceniza dispersa en el viento. Nadie quiso mencionar su nombre otra vez. Pero el silencio no borraba la memoria de lo ocurrido. La imagen de los 10 cuchillos atravesando, su cuerpo seguía persiguiendo a todos en la aldea. Las semanas pasaron, y los rumores crecieron. Algunos dicen que Liv había hecho un pacto con él, la diosa del inframundo, para librarse de su esposo. Otros aseguraban que en el bosque había hablado con los muertos, y que por eso regresó con el cuervo en las manos. Había quienes juraban haberlo visto en la noche, parada frente al mar, murmurando palabras en lenguas que no pertenecen a este mundo. El miedo se mezclaba con fascinación. Liv no era ya solo la mujer que había matado a Torvald. Era la portadora de un secreto que ninguno se atrevía a nombrar. Pero las consecuencias no tardarían en llegar. Una muerte así no podía pesar sin despertar la atención de fuerzas más grandes. Los dioses, o los muertos, o ambos, comenzarían a reclamar un precio. Y Liv caminaba con la cabeza en alto. Todos sabían que cada paso que daba la sacaba un destino aún más oscuro que el que había infligido a su esposo. La aldea empieza a contar los días en decenas. 10 cuervos sobre el salón comunal al amanecer. 10 cabras perdidas en el barranco. 10 reeds rotas en el mismo borde del muelle. Nadie dice la palabra sino, pero todos la mastican. Desde que Liv regresó del bosque con un cuervo muerto en la mano, él trae un canio invisible. Sten lo repite en el templo con voz dura. Los dioses marcan con 10 lo que fue roto con 10. La gente asian con la cabeza, sin mirarlo a los ojos. Saben que no habla solo de números. Habla de los cuchillos. Los niños de Torvald duermen mal. Se despiertan sudando, con la boca pastosa, diciendo que el padre se sienta en el umbral sin entrar. Liv no les contesta. Los arropa, les pasa agua tibia con sal, y al quedar sola ordena los cuchillos en la mesa como se ordena una oración, del primero al décimo, en línea, con el filo mirando hacia ella. Los limpio después de la pira. El hierro cuero negro, mate, con pequeñas hendiduras como dientes gastados. En la base de cada empuñadura, un rasguño diminuto que antes no vio. La luz de la tarde lo revela, una marca por cada nombre. Levanta el primero, siente el peso justo. Debajo raspado apenas, un trezo que parece una Ragna piensa. La mujer que dejó de venir al muelle cuando Torvald regresó de su última expedición. El segundo leva algo que podría ser una G. Gudrun, su propia madre, con la clavícula rota una vez por el accidente de una barca. El tercero trae un trezo doble que recuerda a Chali, el esclavo que perdió la lengua. Liv prueba el cuarto, el quinto, el sexto. No son ranas completas. Son muescas torpes hecas con punta de huso. Pero el sentido crece como brasa. No fueron 10 por capricho. Fueron 10 por cuenta vieja. Y esa noche, el fuego del hogar no calienta. La lina chisparodia sin dar consuelo. Liv y cubra con el manto, y camina hasta el embarcadero. El fiordo respira hondo, negro como acid. Piensa en el huso blanqueado que el cuervo dejó a sus pies. No fue un permiso. Fue una deuda entregada. Sabe que la aldea espera su queda, o su huida, o algún milagro que no requiere hacer nada. Sabe también que el tiempo de esperar ya se acabó. Al amanecer, Sten convoca a la plaza. Habla de desorden, de mujeres que rompen la vara de mando, de dioses ofendidos. Exige sacrificio. Una vida por una vida. Algunos lo corrían, borrachos de miedo. Otros beijan la cabeza, conscientes de que Torvald hace años les robó la voz. Liv lo escucha desde el borde, quieta. No es defiende. Su silencio no es rendición.
es un filo guardado. Esa tardebra el cofre viejo de Torvald. Dentro hay piels, monedas, dos collars de vidrio, un mechón de cabello seguido con hilo rojo. Debajo de todo, una bolsa de cuero que huele la grasa rancha. La hebra. 10 botones de hueso, cada uno talado con la misma muesca torp. No son adornos. Son cuentas de un rosario de culpa. Torvald lavaba sus números a la cintura, orgulloso de su propio inventario. Liv en teen por fin la canción secreta del hierro. No mato por furia. Mato por sumar hasta 10. Sale del salón con la bolsa, y los cuchillos envueltos en tela. Nadie la detiene. Nadie cuerto Carla. Camina hacia la costa, donde la marea se traga el ruido de la aldea. Ali espera una vieja que no pide nombre. La gente la llama la del bord, porque vive justo donde termina la tierra. La mujer mira la bolsa. Huele el cuero. Palpa las muescas de las empinaduras. Dicen adornos que los muertos llaman por su nombre cuando no fueron cantados. Y que los números de Torvald están mal cantados. Si no cierras tú, serenellos. Agrega, y lo entrega una cuerda de crin, y en cuenco con grasa, y ceniza. Amara cada nombre al agua que lo reclama. Esa noche, Liv se sienta en la rila con los 10 cuchillos frente a ella, y los botones de hueso al costado. No reza. Habla hacia el agua como quien ven pescado, clara, sin súplica. Nombra Ragna, y ata un botón el primer cuchillo con la cuerda. Lu ante la mezcla de grasa y ceniza. Corta su palma, y de jaquera una gata. Luego lo lanza lejos. Hacia el canal profundo. El hierro desaparece sin ruido. Lo repite con el segundo, con el tercero. Cada lanzamiento trae una maria pequeña que moja sus botas. A la quinta ofrenda, el viento cambia. El olor metalesi afloja. A la séptima, un cuervo se posa en la estica del muel, y la observa sin moverse. Quedan dos. Liv se detiene. El noveno leva la muesca doble de H. Lo acerca su mejilla, y siente el frío viejo de la fragua. Piensa en Hallie, en su lengua ausente, en su risa que ahora vive solo en el gesto de la cara. Lo arroja y el agua devuelve una ola más alta, que la moja hasta las rodillas. El decimo no tiene muesca, y es liso nuevo, como es el hierro no es hubiera decadido. Liv en teen tard. El último nombre todavía no está escrito. Dichos pasos. Standard liga con 5 hombres. Traen cuerdas, lanzas, y esa seguridad tibia que dan los grupos. El sacerdote dice que los dioses ya hablaron, que el canio de cuervos ya sentencia, que la sangre de Liv será la vergüenza. Nadie se acerca a tocarla. La rodean con cautela, como es tomaran cortarse. Liv no mira al sacerdote. Mira el cuchillo liso en su mano, y el agua que muy despacio regresa a su cauce. No discuta. No pide perdón. Solo piensa en sus hijos temiendo. En la madera de la mesa. En los dedos con los que les tigió capuchas cuando llegó el frío. La vieja del bord aparece en silencio. Como es la hubiera traído la espuma. No intercede. Solo es coloca un lado, los ojos en el hierro. Liv entiende. El último nombre no es de Torvald ni de los suyos. Y es el de quien debe pagar para, que el canio acabe. No es castigo y es peso. Un peso que asegura la puerta. Se cuida el manto, expone los brazos. Siente la mirada de los hombres clavada en su espalda como puntas de arpón. Levanta el cuchillo liso. Le pasa la lengua por el lomo, saboreando el óxido como si fuera sal. Ata a su empuñadura la cuerda, sobrante con un nudo torpe, de los que aprendió de Nina en el muel. Sten dice algo sobre orden y ejemplo. El no hoy. El late. El cuervo inclina la cabeza. Liv camina hasta donde la espuma besa la piedra. El agua muerde frío. De otro paso y otro.
Cuando el fiordo y la liga al muslo. Gira el cuchillo, y corta el antebrazo con calma de querida. No busca matarse. Busca tinta. Deja que la sangre mancha el aero liso. Como es de budra sobre el una muesca, que faltaba. Levanta el cuchillo con ambas manos. Lo sostiene en respiro, y lo lanza donde la corriente tira, con más fuerza. El hierro desaparece. La cuerda tensa vibra hund. Los hombres no respiran. El cuervo deja de parpadear. El fiordo rechina el aliento un segundo, y luego suelta una ola larga que barra, huelas en la arena. Stand baja la cabeza, confundido. La vieja Asian una vez, muy Liv. Como quien confirma una suma correcta. Liv sail del agua despacio. La sangre del corte deja un rastro delgado que la Maria bibi sin ceremonia. Pasa junto a los hombres sin mirarlos. Nadie la agarra. Nadie pronuncia su nombre. Vuelven a la aldea con el paso mal sincronizado, de quienes pierden una referencia. Al día siguiente no hay cuervos en el techo del salón. Los reeds salen del agua enteras. Nacen dos cabritos en el corral de Gudrun. El pozo ya no huele hierro. La gente no sonríe. Aprende solta los hombres. Están desaparecidos 2 días enteros, y cuando regresa vida el puerto. Nadie insiste. Los niños de Torvald duermen toda la noche. Al déspeda, buscan a su madre con la mirada. La encuentran sentada, cosiendo. Con una venda nueva en el brazo, y la respiración pareja. No habla del mar en de cuchillos. Les serve sopa y pan. Con los misis, la historia cambia de bord. Primero la cuentan como escándalo, luego como advertencia, al final como una clase de justicia que no cabe en las leyes de un salón. Los extranjeros que legan a beber cerveza escuchan versions, con más o menos sangre. En todas, el centro es irrepai. 10 cuchillos para abrir, uno sin marca para cerrar. Algunos aseguran que en noches de luna apretada o el golpe de un hierro contra piedra en el canal profundo. Como es alguien ala abajo mantener fija una puerta. Liv envejece en alardes. Camina al muelle al amanecer, compra sal, vende peels, encina a coser a quien es lo pide. Nadie la lama bruja en santa. La saluden con la barbilla, y la de un paso. Cuando el invierno aprieta, los hombres clavan tablitas en el post mayor del puerto con nombres de sus muertos, por costumbre, de un espacio en blanco al final. No es para Torvald. No es para Liv. Es para el nombre que haga falta el mar vuelve a cantar en dequenes. La mujer que Clavó Diez Cuchillos en su Esposo Vikingo no desaparece en la niebla en ese quema en un altar. Se queda. Vive con el mismo pueblo que la moró con miedo, y luego con respeto. No espera absolución. Tiene trabajo. Hillos que crecen. Y en fiordo al que avisas miras en pestañear. Cuando un cuervo se posa en el post, y deja un trozo de huso blanqueado. El recoge el huso. Lo sopla, y lo guarda en un cajón sin llave. No como amenaza. Como recordatorio de que hay cuentas que se pegan cantando bien. Y es alguien la pregona que silencio aquella noche, no ofrece palabras. Serve sopa, empuja el plato. Y la mirada es la vie un segundo a la línea donde el agua cambia de color. Ali donde un hierro sin marca aprendió su nombre.